We shall now proceed to this online session. This is going to be handled by Dr. Geetha Krishnan who is a technical officer of the Traditional Complementary and Integrative Medicine Unit at World Health Organization, Geneva. He is an Ayurveda doctor with more than 25 years of experience in clinical practice, research, health policy and advocacy. He is considered a pioneer in the field of integrative medicine and has established successful programs that elevated the practice of Ayurveda as a reference specialty for allopathic specialists. His initiatives have led to the development of WHO benchmarks for training and practice of Ayurveda and Unani, international standard technologies of Ayurveda, Unani and Siddha system of medicine, the WHO M-Yoga application, inclusion of Ayurveda, Unani and Siddha mobility codes in WHO's International Classification of Diseases, and early concepts and work to establish WHO's Global Center for Traditional Medicine. He has been a key initiator and facilitator for research and policies to integrate Ayush systems in the COVID-19 pandemic response in India and has set up several clinical trials in the area, including international studies involving reputed institutions. It's a great pleasure and privilege to have with us Dr. Geetha Krishnan. Over to you, Doctor. Doctor, can you please unmute yourself? Yes. Yeah, now okay. I'm sorry. Yeah. Thank you so much, sir, for guiding me and also for giving me a very short, very elaborate introduction about what I do. In fact, it has been a pleasure to be here and to see that there are a lot of people interested in this very specific area of probably thought of as not understood as scientific by the current ways of teaching and current ways of social structures, but really trying to find out what exactly it means and how it will be utilized for the future generations. I'm happy, much more happier because Ayurveda is a living science. It is based on this. And from my experience, and of course of others who had of whom I am a simple or humble follower, it is very clear that the concepts by which the Panjamahabhootha Siddhanta has evolved and the ways in which it has been used in practice in different areas, and could specifically speak about health, is really relevant, really time tested, and really it really works. It is so. For me, science is something which is when repeated in the same terms or same situations over and over again and again, gives you the same results. It is logical and it is understandable, but maybe at this particular moment, the way in which science is understood, or the material science or the existence of this universe is understood, does not allow us to read or understand the ways of what Ayurveda and similar systems of medicine are, or other areas of human knowledge are functioning. So maybe there is something which is missing, and I think it is an excellent work that Vijnana Bharati is doing by bringing together these varied thoughts and also bringing together people who have an interest in working in this area, and making sure that some ideas of these could be could be shared by us who are the users of this, but from which intelligent people like you could decipher more and take up things and move forward and create new magics for the world, which can make it more worthwhile to live in. So, as I said, I am a user of this knowledge. So if you are going to ask me how I am going to explain to you about the Panjamahabhootha Siddhanta,
I know that it works. But it is like like I using my computer, I know that it works. But you ask me like how it works, it's very difficult. I don't know how it works. So this meeting is regarding how I am trying to explain how it works, and so therefore probably I may not be the right person to tell you that, but I can tell you what works and what are the things we believe could be the reason for it to work. I am sure that can I share this screen? Is it possible? Because I have a small presentation which I have made for something else, but I would be happy to share here. Is it possible to share the screen? Oh, it went. Am I here? Yes, sir, it is possible. Okay. Here it is. Share screen, please. Where is it? Here it is. Can you see my screen? Yes. Is it being, yeah, okay. You see, Ayurveda is a knowledge of life, and this really talks about, the difference is Ayurveda is not the science of life, so please understand that Ayurveda means it's a knowledge of life. The knowledge is something which has gone through several iterations and then come out as iterations of scientific development or logic-based scientific development, which is also evidence-based. And then we know that okay, it works. So we don't still further explore it to find out whether it is working. We still try to move forward from there. So that's how knowledge can be defined. Or that's how I look at knowledge. So Ayurveda is the knowledge of life. It talks about well-being, promotion of health, prevention of diseases, and management of diseases. That's a broad area of health in any dimension that you look. And for each of these 4 dimensions, it has psychological, physical, spiritual, subtle, and social, scopes which is possible. So there are 4 dimensions, and each of the 4 dimensions are 4 scopes, 5 scopes. So this is what Ayurveda means, and this covers entirely of what you can think about as human health and human life, and this is a living system. This is a living medicine which functions and which is very very effectively being utilized by humans for millennia. So on that, I think you will all agree with that. Now, Ayurvedic knowledge has an evolutionary process. It starts from fundamental concepts, then it goes to practical experience, then on practical experiences are also we derive direct observations from that. Then due to direct observations we think about new opportunities of interventions using the same logic, and therefore comes experimental interventions. And once the experimental interventions show that it is effective, then it becomes advancements based on evidence. You start a new intervention, you understand something new. So this knowledge is based on inferences and logical conclusions. So almost all sciences across the human knowledge spectrum is based on inferences and logical conclusions. So Ayurveda is also a knowledge system which has developed out of these basic sciences. Now, to understand the science of Ayurveda, fundamentals of Ayurveda, it's very very simple. It is not at all difficult. You will understand it very very easily. It says that there are 5 ways in which we can understand the functioning of the universe, or whatever you see around you as material or non-material. Which is space, air, water, earth, and fire. These are the 5 elements which we need to be aware of. Now, when we say space, it is not an element by itself. It is a potential for the element. I think that I am not making it too complicated for the students who are sitting here. It doesn't mean, when you say space, air, water, fire, and earth, it doesn't mean a molecule of space, molecule of air, molecule of water, etc., as you would understand in your imagination. But what it actually means is the potential for space to form, the potential for air to form, the potential for water to form, fire to form, and earth to form. What does this mean? What does it really mean? It is called as, in
Ayurvedic terms or in Indian philosophical term, they are called as space is Vayu, is Akasha, air is Vayu, water is Jala, fire is Agni, and earth is Bhumi. So Prithvi. So these are the 5 elements which we are talking about. What does these 5 elements comprise of? Are there molecules which you would say there are like we see in the periodic table, there are several atoms which we study about, and we understand that these atoms come together and create molecules. Are they these? No, they are not that. They are basically the potential for space to form. Like when this is for the first time in any philosophy of knowledge across the globe. If you look at our Indian systems or the Indian philosophy are the only ones who would accept space as something which is an element, like which is a potential, which is the requirement for material to exist, and that is a truth. You can talk about anything. You can talk about air, which means the ability to move around, water, which means the ability to come together, which is cohesion, fire, which means the ability to transform, and earth is the one which gives you the mass. But if all of this earth, fire, water and air, or rather Prithvi, Agni, Jala and Akasha and Vayu can exist only if there is space. So this concept is something very unique for Indian systems of medicine. If you look at any of the other systems of medicine, not only medicine, any systems of philosophy, you will find earth, fire, air and water, but you might never find space in that. Now, these are the 5 elements. These are the 5 possibilities for any material in the universe you can imagine to exist or not even to exist. Like we will understand that only from these 5 dimensions. So these are the 5 dimensions of existence of this universe. That's what the fundamental principle of Indian philosophy says. These are the 5 existential dimensions for the universe. If you understand this as the basis of your knowledge, then the rest of it is quite simple. Now, what you might have heard, probably you might have heard that Ayurveda understands people like there are 3 doshas in Ayurveda, or people understands people health in terms of 3 doshas, etc. 3 doshas are Vata, Pitta and Kapha. Now, what is this Vata, Pitta and Kapha? Which is something which probably you might have, sometimes if you have studied that would have thought about. It is nothing other than the interplay of these 5 dimensions of existence within a closed system. Like if you would agree, you are nothing other than the food you have eaten and the air you have, air you breathe. Like this is what you are. That's only what you are. Like what you think about as you is only something which has been brought together in a very specific combination of this Panjamahabhootha, and it is in a cloth bag which is also made of this Panjamahabhootha. So this is what you are, and within this cloth bag which forms you, your Panjamahabhoothas interact with each other in a very specific manner. So those which allows you for space and which allows you for movement they always work together, and they are together called as Vata. Those which gives you mass and creates cohesion or bring things together, which is Jala and Prithvi, will always work together, and that is called as Kapha. And that which actually creates transformation is called as Pitta. So understanding Vata, Pitta and Kapha means understanding the combination of the Panjamahabhoothas in your body. It's a simplified version of knowing it. Like for your living system, you understand it with Vata, Pitta and Kapha. For a non-living system, you understand it in a totally different manner. We usually probably refer to them only as Panjamahabhoothas, etc. Like we try to understand in the elemental form. But in a living system, this is how it functions, and we can understand this interplay between the Panjamahabhoothas. And by knowing that, we will be able to help the person to remain healthy, or to come back from a situation of unhealth. This is why we learn this. Just to give you an understanding, Ayurveda thinks, and as Indian philosophy does, that this system which we are existing as, or what we see as
the existing dimension of the universe is an accident. Like, there is no doubt about it. It is definitely an accident. And or rather, it could be 100,000 different kinds of such accidents happening at the same time. There are several possibilities of these different kinds of like formations to happen simultaneously. I don't want to go beyond this, because beyond the Panjamahabhootha, it is very clear that nothing is existing. It's basically it is an interplay of two dimensions of Prakriti and I think I would not go to that, because that is too complicated for the young minds who are sitting here. Let us say that we believe that this is a kind of a possibility of what we are seeing as our current universe is only a possibility. And our health science is to make sure that a particular kind of possibility which is you do as a life form should exist for a long period of time, like the longest possible period of time. That's what Ayurveda is for. Ayurveda is for to give you a Dirgha Jiva, means to keep you alive for the longest span of your life, which Ayurveda terms as 120 years, which is very recent that modern medicine has even acknowledged that people can live beyond, or the average lifespan of humans are more than 110 years. So you might be aware, it comes in the news nowadays. Now you look at this, but why I am saying this is because Ayurveda then says the longest span of life for a human being is 120 years. At the same time, according to their interplay of this Vata, Pitta and Kapha in their body, they can actually live to a longer period of time and to a shorter period of time within this 120 years. So let us say somebody who has more Kapha and Kapha, or let us say they have Prithvi and water and Jala in their body, they will exist for a longer period of time and in their life, and they have the maximum lifespan. So when these people are called as Kapha Prakriti people, because they have more predominance of Kapha in their body. So they will live for a longer period of time. Whereas you look at the other side, it is like when things move around, that means things have a tendency to just disperse from, like they are not together, they don't cling on to together, they will actually move away and also disperse much faster. Then the possibility of it existing for 120 years is much less, and such people are called as Vata Prakriti people. So and Pitta Prakriti people are people who transform things faster, but they also, because they are able to transform things faster, they are also able to assimilate at the same time, like they will have a catabolic process also happening simultaneously. That means Pitta Prakriti people can live to let us say about 100 years of age. That's a best age group. The Vata Prakriti people can live up to around 80 years of age, and or rather the Kapha Prakriti people can possibly live up to 120 years of age. This is an average understanding. It doesn't mean that everyone who is of Kapha Prakriti will live up to 120, and everyone of Vata Prakriti will pass away at 80 years of age. That's not. But this is the average existence, and it doesn't change. So, and this is called as Vata, Pitta, and Kapha Prakriti. And by understanding Vata, Pitta and Kapha Prakriti, we will be able to understand how a person's body will react according to the seasons. So you might all know that since you are in Kerala, when it rains, you have one kind of disease, your body reacts, even if you don't have a disease, your mother or father will say that okay, this is rainy season, so you should probably take this kind of water. Or you might have a sibling who will every time, whenever it is very hot temperature, they have a skin reaction, but then the doctor says that this is not a disease, it's only an allergy, etc. etc. I am sure that by this age you would have come through such people. And these are reactions of the person's prakriti to the environment, that's a season. And by understanding a person's prakriti, we will be able to intervene before and then make sure that the person does not have that kind of a problem. And this is a kind of like a long-term, continuous, repetitive process which we will be able to maintain health. And that's the whole idea of Ayurveda. When Chanaka wrote
his Charaka Samhita, the first chapter was named as Dirgha Jivadiya. That means something which offers you long life. This textbook, this knowledge offers you long life. That was his idea. And it may also put across to you that if you look at any of the textbooks for medicine across the globe, you will not find a single textbook that starts with saying that, okay, this textbook is meant for making people to live long. There is nothing like that. This is the only system which had said that, okay, this system is dedicated for making people live longer. And that is how it starts. And there, for making people live longer, what we have to do is we have to repeatedly intervene and make sure that their body does not have the side effects or make like drastic changes or reacts or have diseases, etc., which are usual in during seasonal variation. That's something which we can do, and that is called as Swadeshi, and that's a part of Ayurveda. And Swadeshi means somebody who is healthy. To maintain his health is Swadeshi, like the way in which the ways of life for remaining healthy. That's what is called as Swadeshi. That is half of Ayurveda. The rest of the half is dealing with diseases. The rest of the other half is dealing with diseases. So half of Ayurveda is maintaining your health. The other half is for maintaining diseases or managing diseases. So this combination is possible, or this understanding is possible only because we understand the Panjamahabhoothas very clearly. When we talk about Vata, Pitta and Kapha, we are really talking about Panjamahabhootha. And this is the combination that allows us to, or this is the understanding of Panjamahabhootha that allows us to intervene at the right time. So I will close down I will stop sharing here. And at the same time, I would like to say that we are talking about specifically about Agni, which is from an Ayurvedic perspective, it is also called as Pitta. It is the most, it's very important in the body because without Pitta there is no transformation. Like in another terms, we can say that the body is something which is a process of transformation, and without transformation, the body will, even for a second, the body's transformation stops. The body is dead. It doesn't work anymore. So this is so understanding Pitta or understanding Agni is a very crucial point for any Vaidya, any of us who are trying to help people. And maintaining Agni is also an extremely important thing. It is also the same with the environment around you. It is also the same about that. We also know the issues related to fuel requirement, energy requirement, etc. But I think I have not thought good enough to give you a lecture on that, and I think I will not venture into trying to explain anything which I do not really have thought about. So I hope that I gave you some idea about how Ayurveda looks at Agni. I hope that I was able to impart that information to you. Probably you should look up and read some books about it. And also how the Panjamahabhootha Siddhanta is intrinsically connected to an existing living science, which is experiment-based, evidence-based, and which has a continuous understanding of how human life can be influenced through the understanding of Panjamahabhootha. I also try to tell you why Agni is a transformative energy within the whole universe. And probably I also give you an example of how we could utilize the knowledge of Agni to look at the transformative processes in resource management, especially in waste management, to make sure that we can improve or we can understand waste management from a different perspective and probably come out with a better option which is more useful and more easily utilizable. Whichever is, I would be happy to answer one or two questions if there are. I don't know if I have probably give you some idea in which you were able to understand. You might have some questions. If you have, I would try to answer as much as I can. Otherwise, I would be happy to leave you in the best hands of very great scholars who are going to speak after me in this meeting and who had already spoken before me also. Thank you so much. Yeah, thank you, Dr. Geetha Krishnan, for that very scholarly presentation. As Dr. suggested,
questions, I can pass over. Okay, thank you. Thank you. Thank you. We shall now move on to the second online presentation, which is going to be given by Dr. Kumar, who is a faculty at the Department of Health Sciences Research and campus head of Amrita Center of International Programs at the Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi. Dr. Kumar has nearly 3 decades of experience in biopharmaceuticals, medical diagnostics and academia. He is a postgraduate in life sciences, a rank holder from Madras University and with few additional qualifications. He completed biomedical technical trainings in Malaysia, Denmark, Cambridge during the course of his career. And he is an industry advisor to a few learning institutions and is a regular speaker at Science and Spirituality Conference in San Jose, USA. Over to Dr. Shiva. Thank you, sir. Am I audible? Yeah, you are. Am I visible, sir? Not yet? Yeah. Yeah, coming. Yes. You are now visible and audible. Please go Okay. ahead. Yeah, thank you, sir. Thanks for this opportunity. And let me start my screens. Is my screen visible, sir? Slides are visible now. Yeah, okay. Thank you, sir. Thank you very much. So, I was really enjoying the speech of the previous speaker, and the previous speaker really touched upon a very important topic, that is the waste management in the course of his talk. That's a very, very important aspect. We have to think at the policy level, at the individual level, because a state like Kerala, with the huge pressure on the landmass, we need to really work on it, otherwise we don't only get manifold, it will increase. So my presentation is basically an overview about the Agni and Arogya. I have given the title as Agni and Arogya. Basically to give you an idea, give just an overview about the physical, physiological and spiritual aspects to this very pressing topic. And as a very pleasant coincidence happened today, that is we have our Amrita International Public Health Conference being organized today and tomorrow. And I just attended the morning inauguration session, and it just struck me that it's a very pleasant coincidence that this conference is being, Agni and Health is also being organized in Trivandrum. And this the program being organized by the Public Health Department, the Department of Community Medicine and Another School of Medicine, has identified climate change as a very important aspect of the public health. Climate change has turned out to be an important cause of concern for public health also. So we have international delegates who have come from across the world, and very interestingly we had Justice Dept sir, who inaugurated this program this morning. I took this photograph sitting in the auditorium. I thought I should share this photograph with the audience to show that there is it's an act of grace, it's an act of coincidence that people are started thinking about in like-minded fashion, and the concerns of the environment is being taken very seriously at the very serious level, senior level, like academia and also at the policy level. So, as my previous speakers mentioned, we have Indian philosophy is based on the 5 elements, Geetha, that is Akasha, air, fire, water, as well as earth. And this topic is all about fire. So we are thinking about it. All the elements are very important. Our body is also made of 5 elements. And this topic is, we have chosen is about the fire and the human health. So a lot has to do with the climate change also. So in the following slides,
we'll be seeing some of the data which is really causing concern at the global level. As the previous speaker mentioned, we also have the five elements, Panjamahabhootha, mind, whether we have sound, touch, vision, taste, smell also, because how we perceive it, that is the most important thing. And what is important is the balance. The balance is the key. When the balance gets lost, everything gets lost. So, as we know that in the last 150 years, because of rapid industrialization process, right, coupled with the colonization process, a lot of material comfort, material wealth has been accumulated, but at what cost? We have really no idea. But over the last 50 years, right from the Second World War onwards, the pace of industrialization has dramatically increased. And the consequences of that unchecked growth, unmindful of the development on the effect on the planet, has come to show. So in the next slide, we can see how the world is getting warmer. If you look at the annual mean land and ocean temperatures, which has been above or below average from 1850 onwards, we can see that from 1950s onwards, that is just around that time, Second World War onwards, we can see a gradual increase of the average temperatures, and over the last, especially 20-30 years, it has actually gone up comparatively very much, almost 1 degree Celsius. And if there is today morning there was a conference in the inauguration, we could hear many speakers say that if the temperature is going to go up by 1.5, the consequences will be calamitous. So, and already we have reached 1.1 degrees Celsius increase when compared to 50 years ago, and just 0.5 degrees increase is going to make life hell for all of us. So we need to be really careful, and this data is from the University of California, Berkeley. So I thought I should share this data with you. And how will the climate change affect the world? According to climate change, will have different effects on the world, across the world. The global temperature rises by 1.5 degrees. What will happen? The UK and Europe will be vulnerable to flooding caused by extreme rainfall. Countries in the Middle East will experience extreme heat waves and widespread drought. Island nations in the Pacific region could disappear under rising seas. This is very important. Being a state with a long coastline, Kerala is particularly vulnerable to sea erosions. We are, of course, making a lot of efforts in terms of putting sea barriers and all that, but how far has the tsunami revealed to us when nature decides to strike, none of our differences could be of any use. So the Pacific islands could disappear under rising seas, and many African nations are likely to suffer droughts and food shortages. The drought conditions are likely in the western United States, while other areas will see more intense storms. Western United States, especially California, many of us keep traveling to that place, and you can see how it's basically a very desert area, and the periods between droughts is increasing. Droughts have been happening in that area for quite some time, but the number of years between the droughts has been increasing, and we have a large Indian diaspora there, and of course we get the very first time information about how. And I have friends personally who tell me that they would like to migrate from California to some other places, if not within the US, outside the US also. So this is a real situation we are experiencing through our own personal sources as well. Australia is likely to suffer extremes of heats and increase in deaths from wildfires, of course, because of the television news we get to know the instant updates. Australia being a very huge landmass, we get to see a lot of wildfires, also in California as well. And of course, we know that the greenhouse gases, the ozone layer, all of us have studied about this, and the pollutants are causing a thinning of the ozone layer, and the harmful radiation which were protecting the planet are now not able to protect the planet. So the harmful radiation which were not supposed to enter the
Earth's surface are now entering, and this is translating in terms of a lot of health effects, especially skin cancers. And we have seen this incidence more in the case of the white population, especially when the white population was settled in tropical regions like semi-tropical regions like Australia and all that. We could see this incidence of skin cancer coming up in a big way. And this is the climate slide which talks about the climate risk, extreme events, and then impact. And the estimate is that 821 billion people may get undernourished due to drought, and 35 plus million will be affected by floods. Of course, floods we have seen in Kerala, in South India, in Chennai. We have all experienced this in a big way. Floods, unprecedented floods, which in the last couple of years we have witnessed it. Ocean acidification, the damaged ecosystems, and also the internal displacements due to floods and droughts, and the global ocean oxygen decrease, and also the people displacement due to climate. So all these things are happening in different parts of the world. And the vulnerability is happening at several levels. The demographic factors, geographical factors, biological factors, health status, socio-political conditions, economic factors are all getting affected by the extreme heat conditions. And the healthcare system is also getting challenged. And the capability, we saw this dramatically during COVID times. We saw this dramatically during COVID times, how the healthcare system was challenged in a very severe way, and the data is yet emerging. Maybe a couple of years down the line, we'll be having a better idea of how the world handled the COVID pandemic. We could see on the surface, we could see developed countries with very extreme, with very high sophisticated healthcare systems could not manage this. So in terms of casualties, you can see that the vast majority of COVID casualties have happened in developed countries. So, whereas in developing countries like India, though the numbers are high in terms of population, the casualties are not that high in terms of population. Again, there are complaints about reporting. So, whatever the data we have, the WHO and other agencies are not willing to it. There is some dispute over there, but overall, we can carefully say, we can very much say that, of course, we had the first wave, second wave was very severe. So the healthcare infrastructure was very, very challenged. See, here sitting in the hospital in Amrita was instrumental science. We ourselves could feel that over the last 2 years, how it was so challenging. Oh, at one point of time, to maintain the service, the institution itself became very challenging because the threat to the health of the healthcare workers, service providers, became a huge challenge. So, the security, the pressure on the healthcare infrastructure because of climate change is something we always need to keep in mind. And the health outcomes in terms of respiratory illnesses, waterborne diseases, and vector-borne diseases, and non-communicable diseases, and mental and psychological health. So these are all factors which are going to be a consequence of global warming also. Going to the next slide, we have this economic impact of climate change. This is the data from the Economic Intelligence Unit. So we can see the African countries and Asia are literally Eastern Europe will be affected. More important that we need to take the measures so that this problem could be mitigated. So Africa is showing a very larger percent, Middle East showing 3.5, North America is less, Western Europe is less, Latin America is less. So developing countries are going to have a bigger problem, and so we need to be geared for that adequately. And these are the main drivers for climate change: the aerosols, the clouds, the ozone, the greenhouse gases, and larger aerosols. So, as per the IPCC report. And this is a very
interesting slide. It talks about the impact of rising temperatures, more extreme weather patterns, rising sea levels, and increased carbon dioxide levels, which causes air pollution, change in electrical electricity, increase in allergens, water quality gets impacted, and water and food supplies get impacted, environment degradation, extreme and severe weather. And the problems in terms of human health is given in the outer layer. Injuries, fatalities, asthma, cardiovascular disease, asthma especially. We know that how pollution is causing a huge problem in cities like Delhi, where the air becomes unbreathable. And even before COVID, people were wearing masks. Only COVID brought us masks to us, but even before that, people in North India were, because of the pollutants, the poor quality of air, we putting out masks, and we know that's the issue of stubble burning and all that. So respiratory issues are going to be a big aspect of human health. Allergies and asthmas, cholera, and malnutrition, diabetic diseases because of food supply being affected, forced migration, civil conflict, and mental health impact. Not so much in India, but definitely in many parts of developing countries. Heart-related illnesses and cardiovascular failure. This is like a lifestyle disease. That is also that also has been put up. And science has not solved any problem, has only shifted the points of the problem. The science without raising other problem. This is from George Bernard Shaw. Problem is not with science, the problem is like approach to science. How a selfish approach with versus a very more inclusive approach, a spiritual approach is needed. So science has brought us to this level. The industrialization has been a process of science only. But science which did not take the environment into consideration, which was more driven by selfish pursuits. And we have reached a tipping point where if we don't take care of the environment, it's going to hurt us collectively. So a spiritual approach is very, very needed. And here the Indian culture, our culture talks about the values of spiritual values of worshipping nature. We have always worshipped nature, and in our scriptures, I have just taken one example of the Litra Sahasranama, where the fire intelligence is the cosmic intelligence is described as Chitagni. This Agni is a beautiful Agni because once it becomes an experience in the minds of the individual, then they are free from selfishness. So what the world needs is this fire of Chitagni, the experience of the cosmic unity between man and his environment. So our chancellor always used to say that if there is a fire in the 10th floor, we are in the 10th floor, and if there is a fire in the 2nd floor, we can't really keep quiet because it's a matter of time. The fire will come up to the 10th floor. So putting up the fire on the 2nd floor is in our interest. We are not doing any favor to the person on the 2nd floor by putting out the fire on the 2nd floor. We are doing a favor to ourselves. So this is the idea behind the spiritual approach, where problem anywhere is also our problem. This has been brought very dramatically in terms of global health and global climate and increased temperatures, where developing countries have bigger contribution towards causing these problems, but they are not that much prepared to take the responsibilities. Now there is a greater consensus that people who cause the pollution need to scale down their level of contribution, and people are now talking in terms of carbon trading and at the United Nations level. And going forward, these are going to be very, very important discussions at the multilateral level. And because if something is not done in a matter of decades, we will see the
the rising temperatures submerging many of the island nations and creating a human catastrophe unprecedented in the history of humanity. We have 8 billion inhabitants in this planet as of now, and the vast majority of them are in the developing countries. And if adequate measures are not taken, the human catastrophe in terms of numbers will be quite severe. And multilateral agencies like the United Nations have to take a lead in bringing to the table the high polluters who are contributing more percentage of greenhouse gases. And if this one particular aspect is solved, I think the world will be a better place. So in our culture, we have this description of fire, the knowledge of fire. The knowledge in our Vedic tradition has always been equated to that of fire. And this fire burns out pettiness and selfishness and makes the person feel one with his environment. And this environment, this mode of thinking burns away the attachments, passions for materialism, and wholeheartedly seek the divine to free a person from the limitations. And this is the approach. So once we have this approach, definitely the world will be a better place. Without tackling the attitude at the personal level, the change at the community level cannot be sustaining. They may do it for some time, but maybe because the governments are forcing. But there must be a wholehearted, holistic change which is lasting. Then there must be an approach in terms of the attitudes of the people. That can be brought about only by a spiritual understanding of their true nature. And these are the spiritual health, as like Panjamahabhootha, this is also spiritual health, which includes meaning. Meaning is very important because they should know that every action of theirs, whatever they do, has a consequence in terms of health for the larger community and for the individual. It should be voluntary and not something that's forced by law. In my colony where I live in Kochi, there was a place where there's a lot of waste individuals put in the night. And the counselor was telling me what to do. Then I just told him, just put up a camera. And once the camera was put, the very moment everything stopped. So, change by law or by fear of law is not going to work. But once the camera is not working, I think people will go back to their own ways. This is not going to be a solution. Wholehearted solution from a change of heart is very important. And transcending that pettiness, transcending me and my family thinking, that is very important. And connecting with oneself with others, what they believe in God, if they don't believe in God, no problem, believe in nature and the environment, and becoming positive contributors to the progress of society. So these are the qualities of the spiritual approach towards health and well-being. Because this spiritual knowledge has been described as the fire which burns away all pettiness in the individual mind. And this is a photo which I personally took. I traveled to Himalayas once in my life, and this is a photo I took 7 years back in my camera. And this is a peak of Neelkanth in Bhattinath. It was, I am told it is 30,000 feet. And it's a very beautiful sight. And especially when you look at the morning, it will be glowing with the morning rays of the sun. It will be like just yellowish, like golden hue. And I always wonder whether my children and grandchildren will get to see this. Because if the climate change is not checked, the very beauty of this earth will be lost. So it's very important that all the policymakers at the government level and at the individual level understand the seriousness of the problem and act adequately and decrease the fire, the external fire, balance the external fire by
by appropriate approaches, and also increase the inner fire of knowledge, the wisdom of knowledge, and thereby contribute towards a better, sustainable world. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Kumar, for that very enlightening lecture. If you have any questions, one or two quick questions can be attempted now. I have one question regarding this climate intelligence. What are the mitigation strategies that are currently being pursued? Particularly in terms of mitigation, in terms of carbon dioxide capture or associated greenhouse gases. Yes, sir. There are discussions in terms of scientific technologies which are being thought of in terms of capturing carbon dioxide, and they are looking in terms of carbon dioxide sink in the ocean. And in the presentations in our department, we have seen how they are looking at absorbing these technology, creating technologies whereby the excess carbon dioxide in the atmosphere could be captured and put down into the sink into the ocean. And also, I have seen presentations where they are talking in terms of reflectors in the space whereby they could reflect the harmful radiation. Yeah, good afternoon. Before the online session starts, we shall have a short talk by Dr. V. Sajikuma, who is a practitioner associated with the Pranam Mind Science and Research Center, Kodamangala. Over to Dr. Sajikuma. He will be giving a short presentation of 5 to 8 minutes. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിരവധിയായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനാണ്. മനഃശാസ്ത്രാനുബന്ധമായിട്ടുള്ള 7-8 ഡിസിപ്ലിനിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഗവേഷണം, ന്യൂറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ നിഗൂഢശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നത്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടെത്തി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതുപോലെ അസ്ട്രോളജി എല്ലാം എൻ്റെ പഠന വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ നമ്മൾ അത് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്ട്രോസൈക്കോളജി എന്നൊരു ശാസ്ത്രശാഖ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു പുസ്തകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും. ഡോക്ടർ വി സജീവകുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിൽ ചില ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മികച്ച ആൾക്കാരുടെ, യോഗന്മാരുടെ, സന്യാസി വര്യന്മാരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ലോകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോളിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവെന്താണ്, ആത്മാവിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ, അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്റ്റ്. ഇത് ഭാരതമാണ് ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മനഃശാസ്ത്രവും സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതും സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിയിലുള്ള ഗവേഷണമായിരിക്കും സോളോജിക്കൊരു ശാസ്ത്രം ആവശ്യതുകൊണ്ട് സോളോജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രം, സോളോജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന്, ആത്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫസ്റ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഫിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും. എന്താ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകൃതി, രൂപഭാവം എല്ലാം നമുക്ക് വിവരിക്കും. നമ്മുടെ യോഗീശ്വരന്മാർ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളാണ്. ആധുനിക കാലഘട്ടം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെ
ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശിവയിൽ 8000 BC തുടങ്ങി. ശിവയാണ് ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് മൈൻഡ് സയൻസ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവയാണ്. ശിവയുടെ ട്രെൻഡാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെൻഡാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ശിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് മൈൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആഗോള മനഃശാസ്ത്രത്തിന്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അഗ്നിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നി എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ ചെറിയ കാര്യം ഞാനൊരു റൈറ്റപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ റൈറ്റപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. Generally, we know that Agni is an integral element of Panjamahabhootha, namely Agni, Akash, Vayu, Jala and Prithvi, and it is the basic component of all energy forms of Earth. Actually, Agni is the integral element of Saptamahabhootha, of Hauma Brahma, that is Earth, the planetary body. Earth and all other planetary bodies are living things in the fourth dimension of the universe. എർത്തും മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസും എല്ലാം തന്നെ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ജീവവസ്തുക്കളാണ്, ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഇൻ ദ തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ, സോ ഷീ ഈസ് ഇൻകേപ്പബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റിയലൈസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ദിസ് ലിവിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. മനുഷ്യർ തേർഡ് ഡയമെൻഷനാണ്, മൃഗങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷനാണ്, പ്ലാനറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷനാണ്. അവയ്ക്ക് അവരുടേതായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ്, ഒരു ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനാണ്. ഉയർന്ന ഡയമെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ഡയമെൻഷനിലാണ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. As human being has 7 major gland systems, energies, chakras, namely pituitary, Sarasara, pineal, Ajna, thyroid, Vishuddhi, thymus, Anahata, pancreas, Manipuraka, gonads, Swadhisthana, and adrenal, Mooladhara. ഈ യോഗി വര്യന്മാർ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചക്രാസിനെ കുറിച്ച്. ചക്രാസിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചല്ല അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റവും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം എത്തിയിട്ടില്ല, ഇനി എത്താനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ സിസ്റ്റത്തിന് ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ലോകം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ തോതിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ യോഗീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനർജിയെക്കുറിച്ചും ഈ എനർജി 100% വസ്തുതയാണ്. എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൽ മൈൻഡ് ഒരു എനർജിയാണെന്നും അത് ബ്രെയിനിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈൻഡിൻ്റെ ടൈമിങ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് വിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ആത്മാവിൻ്റെ ലോകം അറിയാം. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് അപ്പുറം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പം അതൊന്നും പറയാനുള്ളൊരു സമയമില്ല. ഇത് അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നിരവധി സത്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2000-ഓളം നൂതന ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അതൊന്നിനൊന്ന് ഭാരതത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നിറകയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, ഈ രംഗത്ത് ഗവേഷണ രംഗത്ത് നിറകയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കണ്ടെത്തലുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേദികളുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നിയുടെ വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നി സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ ഈ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ജീവവസ്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും എന്നാൽ അവിടെ സപ്തഭൂതങ്ങളാണുള്ളതെന്നും ആ ഒരു അറിവ് നമ്മളിവിടെ ഒരു മേജർ സയൻറ്റിഫിക് സെഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം. ഭാരതം ഇത് അറിയാതെയല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ഭാരതത്തിന് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചില കമ്പോണൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ആ ഒരു അറിവില്ല എങ്കിൽ നാളെ നമ്മളിത് അവതരിപ്പിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ രംഗത്തേക്ക് ഒരു ഗവേഷണാത്മകമായ ഒരു കണ്ടെത്തലുമായിട്ട് വന്ന് ഭാരതത്തിന് അതിനൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വസ്തുതകൾ സത്യയോടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് 7 ഗ്ലാൻസ്, റിയലി 9 ഗ്ലാൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പക്ഷെ 7 ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേജറായിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ഭൂമിക്ക് എർത്തിന് ഗ്ലാൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്? 7 മേജർ ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. എർത്ത് ടു ഹാസ് 7 മേജർ ചക്രാസ്, ഗ്ലാൻഡ് എനർജീസ്, namely അഗ്നി, സഹസ്രാര എന്ന് പറയുന്ന അഗ്നിയാണ്. ആകാശ് ആജ്ഞാചക്രയാണ്. വായു വിശുദ്ധി ചക്രയാണ്. ജല അനഘതയാണ്, ഇടുക്കാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് അനഘത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനാണ് ബോഡിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. ഭൂമിക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ജല വിധാനമാണ്. അപ്പം ജല അനഘതയാണ്. പൃഥ്വി എന്ന സോയിൽ,
സോയിലാണ് മണിപ്പൂരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക. ആനിമൽ അഥവാ ജീവി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാധിസ്ഥാനം, നമ്മളെല്ലാം അതിൽ വരുന്ന സ്വാധിസ്ഥാനം പ്രൊഡക്റ്റീവ് മേഖലയിൽ വരുന്ന ജീവവസ്തുക്കളാണ്, ജീവി ജാലങ്ങളാണ് വരുന്നത്, സ്വാധിസ്ഥാനം വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂലാധാരമാണ്, അടിസ്ഥാനം പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സും ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ജീവവസ്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രതിപാദിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം ചേതനയെ കുറിച്ചുള്ള പറയാറുണ്ട്. 6ാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് ചേതനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. ആ ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആനിമൽ വേൾഡ്, ദെൻ പ്ലാന്റ് വേൾഡ്. അപ്പൊ ഇത് 7 ചേരുന്നതാണ് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ സപ്തമഹാഭൂത എന്ന് പറയുന്ന ഘടകത്തിൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൺ എർത്ത് ആർ ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയാസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ. അവരെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മളോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല, നമ്മളെ കുറിച്ച് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന പേര് വിചാരിക്കുന്ന ഞാനേതോ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. അതിനൊരിക്കലും അറിയില്ല ഇതിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എർത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എർത്തൊരു ജീവവസ്തുവാണ് എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? എർത്തൊരു ഹയർ ഡയമെൻഷനാണ്, വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളോ വളരെ താഴ്ന്ന വളരെ ലോവർ ഡയമെൻഷൻ, 3rd ഡയമെൻഷനാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് ഒരു ജീവവസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം. Human beings on earth are like bacteria on human body. In human body, millions of bacteria are living by their own independent nature, and they can never ever identify our importance as human being because they are in lower dimension. Every planet has its own body, mind, energy, life and soul. Definitely ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, പ്ലാനറ്ററി ബോഡിക്ക് എല്ലാം തന്നെ, എല്ലാ പ്ലാനറ്ററി ബോഡിക്കും അവരുടേതായ, അവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബീയിങ്ങോ ലൈഫില്ലാത്ത വസ്തുവൊന്നുമല്ല. ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ബോഡി, മൈൻഡ്, എനർജി, ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ. ദേ ആർ ഇൻ ഹയർ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് മിഷൻ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ദൗത്യമുണ്ടാകും. സ്വയം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ, ഈ ഭൗമമണ്ഡലത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം കളക്റ്റീവ് മിഷൻ അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ലോങ് ലിവിങ് ആണ്. 4th ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ലോങ് ലിവിങ് ഉണ്ട്. 3rd ഡയമെൻഷൻ വരെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ബോഡിക്ക് ലോങ് ലിവിങ് ഇല്ല. മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ട്, 10% ഉണ്ട്, 90% ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു. ബീങ് അഗ്നി ഇസ് ദ സഹസ്രാര കൗണ്ട് ചക്ര ഓഫ് ദി എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആസ് എനർജി ഇൻ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലെയിംസ് bearing lotus shape, ensuring purity and divinity to the alignment of the planet. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ഔട്ടാണ്. അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എൻ്റെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ട്, നമ്മളിലുമുണ്ട്, എൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലുമുണ്ട്. അത് സഹസ്രാര പത്മമാണ്. ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ സഹസ്രാര പത്മമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് സമാനമാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഒരു വസ്തുക്കളും അഗ്നി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സംഭവിക്കില്ല. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അഗ്നി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യനാകുന്ന നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന്, നമ്മളാണതിൽ പ്രധാന ആളെന്ന് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ധരിച്ച് പ്രസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ടീരിയാസ് പോലെ മാത്രമാണ്. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സസ്യങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഇവിടെ വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ശാസ്ത്രകാരനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് മൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മൈൻഡാണ്. പ്ലാന്റൊക്കെ അതിൻ്റെ ലീഫ് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നു, ചില പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഗൊണാഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. ആ രംഗത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. പ്ലാന്റ്സിന് മൈൻഡുണ്ട്, ആനിമൽസിന് മൈൻഡുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് മൈൻഡുണ്ട്, പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസിന് മൈൻഡുണ്ട്. പിന്നെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ രൂപങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. കാരണം മനുഷ്യന് എപ്പോഴും മനുഷ്യന് ഈക്വലായിട്ട് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഈശ്വരന് ഈ രൂപമല്ല. ഈശ്വരൻ 9th ഡയമെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന 9th ഡയമെൻഷൻ. വി ആർ ഇൻ 3rd ഡയമെൻഷൻ. പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസ് ആർ ഇൻ 4th ഡയമെൻഷൻ. God is in, that means Paramatma, Almighty is in 9th dimension. So in between this 9th and 4th, there are some dimensions are there. 5th, 6th, 7th, 8th. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണ കാര്യങ്ങളോ ചർച്ചകളോ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കും ആ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണെന്നും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക.
ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സഹസ്രാരപത്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വേണം പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു അംശത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ മഹത്വവും മാഹാത്മ്യവും മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് പഠിക്കുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നിരവധി ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ, കണ്ടെത്തലുകളിലെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നിരവധി സത്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അസാധാരണമായ സത്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെ അതിൻ്റെ വലിയ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. ആ ബാല്യദശാ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയും ഏറെ ബഹുദൂരം അത് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചില നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളും സത്യങ്ങളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും തിരിച്ചറിവോടും കൂടി ജീവിക്കൂ. അതുവരെ വി ആർ പാർഷ്യലി ഇഗ്നോറൻറ്റ്, പാർഷ്യലി ഹാവിങ് അവയർനെസ്. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വിമാനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായ ഒരു പ്രതിഭാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേക്ക് ഹോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരം. ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടെത്തി 100% സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം ഒരു വിമാനം കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടായതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം കാണും. ഒരിക്കലും അത് ഒരു കാരണവശാലും ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല. ബ്ലാക്ക് ഹോളിനപ്പുറം ഒരു വളരെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോളിനപ്പുറം വളരെ ഡെഫിനറ്റായ കൃത്യമായ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ യൂണിവേഴ്സ് നാശത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സാണ്, നന്മയുടെ യൂണിവേഴ്സാണ്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു തരത്തിലും നമ്മളെ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുന്നില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പുറത്തൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ യൂണിവേഴ്സ് നന്മയുടെ യൂണിവേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബ്രദർ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ മനസ്സിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അസ്ട്രൽ ട്രാവൽ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിയോഗമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രലായിട്ട് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെൻട്രലുള്ള സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാറിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള, സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം. സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാർ ഒരു മേജർ സിംബലാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ സന്ദേശമാണ് സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാർ. അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ വരികയും ഈ ചില നിയതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള റീച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. സജിറ്റേറിയസ് എ സ്റ്റാർ, കേട്ടോ, ചിന്തിച്ചാൽ. താങ്ക് യു.